Pero bueno, vamos a comenzar. La ñ, Mateo, produces like an ny sound, like a ñ. So there's the letter N and then there's also the letter ñ. Okay, so this just applies if you see the little squiggle on top. Repite, mañana. Mañana. Señor. Señor. Año. Año. Niña. Niña. Uña. Uña. Compañía. Compañía. Muy bien. All right. Today we're going to learn the last of the verb conjugations possible, right? So we've learned the first person, yo vivo en Denver. Second person, tú vives en Denver. Third person, David vive en Denver. First person plural, David y yo vivimos en Denver. And then the third person, David y Luis viven en Denver. So for AR verbs, you take away the AR and then you add back an AN. Okay, so ellos hablan or ellas hablan. Vamos a practicar con ordenar. Yo. Yo ordeno. Tú ordenas. Él ordena. Ella ordena. Nosotros ordenamos. Ellos ordenan. Ellas ordenan. Tomar. Yo tomo. Tú tomas. Él toma. Ella toma. Nosotros tomamos. Ellos toman. Ellas toman. Reservar. Yo reservo, tú reservas, él reserva, ella reserva, nosotros reservamos, ellos reservan, ellas reservan. Ok, bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila, ella baila, nosotros bailamos, ellos bailan, ellas bailan. Cocinar. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina, nosotros cocinamos, ellos cocinan, ellas cocinan. Esquiar. Yo esquío, tú esquías, él esquía, ella esquía, nosotros esquiamos, ellos esquían, ellas esquían. Viajar. Yo viajo, tú viajas, él viaja, ella viaja, nosotros viajamos, ellos viajan, ellas viajan. Desear. Yo deseo, tú deseas, él desea, ella desea, nosotros deseamos, ellos desean, ellas desean. Hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos, ellos hablan, ellas hablan. Caminar. Yo camino, tú caminas, él camina, ella camina, nosotros caminamos, ellos caminan, ellas caminan. 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 Muy bien. All right. ER verb, same thing. We're going to take away the ER, add back an EN. Ellos comen, ellas comen. Leer. Yo leo, tú lees, él lee, ella lee, nosotros leemos, ellos leen, leen, yeah, ellas leen. Beber. Yo bebo, tú bebes, él bebe, ella bebe, nosotros bebemos, ellos beben, ellas beben. Correr. Yo corro, tú corres, él corre, ella corre, nosotros corremos, ellos corren, ellas corren. Comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ellos comen, ellas comen. Aprender. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, ella aprende, nosotros aprendemos, ellos aprenden, ellas aprenden. Vivir. So this is an IR verb. We saw last
Tuesday, the only change is in the nosotros form. So if you look at this one, it goes back to following the ER model again. So take away the IR, add back EN. Ellos viven, ellas viven. Escribir. Yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, nosotros escribimos, escribimos, ellos escriben, ellas escriben. Recibir. Yo recibo, tú recibes, él recibe, ella recibe, nosotros recibimos, ellos reciben, ellas reciben. Discutir. Yo discuto, tú discutes, él discute, ella discute, nosotros discutimos, ellos discuten, ellas discuten. Muy bien. Vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, nosotros vivimos, ellos viven, ellas viven. Ok. Número 1. Él y ella hablan con su hermano. Ella y él caminan todos los días. David y Luis corren muy rápido. Ellos ordenan una hamburguesa. Ellas aprenden español. Mis hermanos viven en Denver. Tus primos escriben correo electrónico. Ellas beben una cerveza fría. Esteban y Raquel comen los tacos al pastor. Ellos reciben muchas cartas. Muy bien. Ellos hablan por teléfono. Sí, ellos hablan. Ellos caminan en el parque. Sí, ellas caminan. ¿En el parque? En el parque. No. En las montañas. En las montañas. O Las en montañas. español es más normal decir la montaña. Ellos caminan en la montaña. La montaña. Ellos corren en las montañas. No, ellos corren en la parque. El El parque. parque. El parque. Ellos ordenan las bebidas. ¿Qué significa bebidas? Bebidas. Drinks. Ajá. Sí, ellos ordenan. Ellos aprenden español. Sí, ellas aprenden español. ¿Tus hermanos viven en Denver? No, mis hermanos no viven en Denver. ¿Tus primos escriben muchos mensajes en Facebook? Sí, mis primos escriben muchos mensajes en Facebook. ¿Tus padres beben cerveza? Sí, mis padres beben cerveza. ¿Tus hijos comen quesadillas? Sí, mi hijo come quesadillas, muchos quesadillas. Ajá. Muchos quesadillas. You could either say, mi hijo come muchas quesadillas o come quesadillas mucho. Okay, probably. Yeah, okay. Mi hijo. It's a super geeky grammar thing. One is an adjective and one's an adverb. One describes how often he eats them and one describes the quantity that he eats. Okay. Yeah. ¿Tus vecinos reciben muchos visitantes? ¿Qué significa vecinos? Vecinos, your neighbors. Vecinos. Sí, mis vecinos reciben muchos visitantes. Vecinos. All right, muy bien. So again here, we're going to see where we've got some different combinations that we can make
conversationally, right? Like what we just did here is just straight up asking you in the third person, and you answer, typically speaking, in the third person plural. Mhm. There's another form that this covers, which is, so I'm from Georgia, so I say y'all in the second person plural. And Spanish has the same thing, and it's ustedes. Ustedes follows the same as the third person plural, right? So there's two ways I could ask you, right? To start a conversation, I would need to set up the context of the conversation and specifically name the people that I'm asking about. ¿Qué hacen tu esposa y tú? And now I'm saying, what do you and your wife do? Or what do your wife and you do, right? If I know who I'm talking about, I could say, ¿qué hacen ustedes? I could even just leave off the ustedes part and say, ¿qué hacen? Here, because I'm saying, what do y'all do in the plural form of you, you're going to answer in the we form. Nosotros hablamos de las noticias. Mi esposa y yo hablamos de las noticias, o nosotros hablamos de las noticias. Entonces, Mateo, pensando en tus amigos y tú, ¿ustedes hablan mucho? Sí, hablan mucho. Sí, hablamos mucho. Hablamos mucho. Ajá. ¿Tus amigos y tú caminan en las montañas? Sí, caminamos en las montañas. ¿Ordenan pizza en casa? Sí, ordenamos pizza en casa. ¿Toman cerveza? Sí, tomamos cerveza. ¿Reservan hoteles? Sí, reservamos hoteles. ¿Beben ron? No, no bebemos ron. ¿Comen comida cubana? Sí, comemos comida cubana un poco. ¿Corren juntos? Juntos. ¿Qué significan juntos? Juntos, together. Juntos. You run together. No, no corremos juntos. Y a ver, ¿ustedes aprenden español? Sí, aprendemos español. ¿Tus amigos y tú viven cerca? That live close by? Do you live close? Yeah, close to each other, close. No, vivimos cerca. ¿Tus amigos y tú escriben cartas? No escribimos cartas, pero mensajes de texto. Mensajes. Mensajes. ¿Ustedes reciben regalos? ¿Qué significa regalos? Presents. Sí, recibimos regalos. Muy bien. Okay. So, Mateo, this is the last lesson. So, if we're really preparing you to get on a plane to go down to Mexico, let's talk about la migración y la aduana. Okay. So, when you're going through customs and immigration, one of the first things that you're going to have to fill out is what's called the la forma migratoria múltiple. And this is specific to Mexico, but you're going to, most countries are going to have something very similar, right? So this is your immigration paperwork. Okay. I don't know if it's a good thing or a bad thing, right? Because it's available. It typically comes in a bilingual version, like what you see here. So as you see here, nombres, and then they put right next to it first name, right? Apellidos, surname, nacionalidad, nationality. So it's kind of good, it's helpful. But let's talk about these, right? So when you're, it's broken up into these different categories, right? So the first one is what we call the datos de ingreso. And that just means the, what's the word in English I'm looking for here? The information
about your your entry information, right? So via de internación, you could be coming by aéreo, which is plane, or terrestre, which is ground, like if you're driving into Mexico. Yeah. Punto de internación is that's your entry point, right? So I go to Puerto Vallarta a lot, so I just put here Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Fecha de llegada would be your arrival date. Something that is very important for you to know is that they do the dates backwards. So they do the day first and then the month, right? We do the month and then the day. So today, si estamos en Mexico, we would have to put here, oh, come on. What is today's date? The 4th. Today the 4th? 3rd. 3rd. So we would write it 3-2, right? Yep. 03-02, 2022, right? So backwards. Fecha de salida is your exit date. Your, yeah, salida is exit. So let's say we're going to leave on February 10th. That would look like October 2nd. 10-02, 2022. Nombre de aerolínea, the name of your airline, and then the número de vuelo, so your flight number. Now we have our personal information, right? So nombre is name, apellido is last name, hombre o mujer, fecha de nacimiento, that's your birth date. So what's your birth date? ¿Cuándo es tu cumpleaños? It's 28 de junio. Perfecto. Aquí vas a escribir 2806 in the year that you were born in. Okay. Ooh, un mil. Yeah, I won't be able to say that one. 1987. How do you say 1987? 1987. Oh my God. 1990. 1900. 900. 87. 1900. Okay. Nacionalidad. That's your country of birth. Estados Unidos de América. Sorry. That's your nationality. País de nacimiento is your country of birth. Estados Unidos de América. So very rarely would those two be different things. Okay, now we have your documento de identificación, which is going to have to be your passport for when you're traveling internationally, right? So you'd put pasaporte, you'll put your number, passport number, número de documento, and then país de expedición is of course where the country of origin again. So you're an American citizen, yeah? Yep. So you'd put again, Estados Unidos de América. Lugar de residencia, that's where you live currently. So Estados Unidos de América. And then dirección means your address. So dirección de residencia, you're going to put here where you're living currently right now. Motivo de viaje, more than likely, you're going to just circle turismo, right? I highly recommend, regardless of why you're traveling, to just put turismo, because otherwise you have to start explaining things. So, I mean, if you are on a business trip, that's fine. Put negocios, right? But just you're more likely to have to explain more things in that situation, right? Otro is for some other reason. I really advise you against putting that, because that's going to raise some questions, right? Tripulación is, I believe, is if you're on the flight crew. So you're probably not going to put that. Estado is where the state of where you're going. So if you're going to Puerto Vallarta, you're entering into the state of Jalisco. So you want to make sure before you get on the plane to figure out exactly what state you're going to as well. Domicilio in Mexico, and that's just your resident, wherever you're staying
in Mexico, typically speaking, it's going to be fine just to put the name of the hotel, right? Hotel Mexico. If you know the full address, you can put it. But all right, the other form that you have to fill out is the customs form, and that's what la aduana means, customs, right? So this is where you would declare if you're bringing anything into the country of, typically speaking, that's worth more than $10,000, or if you're bringing in products to sell of whatever type, if you're on a business trip, you might be bringing things to sell in Mexico. So this is where you should be filling that out. For the most part, it's all the same information again, right? Apellidos, last name, nombre, first name, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de pasaporte. The only thing that I think is different is just this very bottom piece. Traer dinero en efectivo, documentos por cobrar o una combinación de ambos es legal. Sin embargo, no declarar la cantidad total cuando sea superior al equivalente a $10,000 de los Estados Unidos de América puede ser objeto de sanciones administrativas o penales. Any idea what that says? Well, I saw the $10,000 in US dollars, it looks like, So or what, be subject to sanctions and administrative penalties, it looks like. yeah, so what it's saying is it's legal to bring in cash or documents or something that you're going to charge money for that's worth more than $10,000. It's legal. You can do it. You just have to declare it, right? If you don't declare it, that's where you can get into trouble. No declare. So if for some reason you've got $50,000 in your suitcase, which I would advise against doing for a number of reasons, but let's say you do, right? And you don't put it down on this form and they open up your suitcase and they find that money, it's going to cause a big problem, right? So that's basically what that is saying. So next, trae consigo cantidades en efectivo, blah, blah, blah. This is all just asking you. So do you indeed have that much cash on you? So you should respond no. Again, if you do travel to Mexico with $50,000, technically you're supposed to put yes and then put $50,000 right there. Muy bien, aquí tenemos un diálogo para hablar con el agente del oficial. Okay. Documentos y pasaporte, por favor. Aquí tiene. ¿Cuál es el propósito de su viaje? Estoy de vacaciones. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Me quedo por una semana. Me quedo. ¿Me quedo? Quedo. Me quedo por una semana. ¿Dónde se queda? Me quedo en el Hotel México. ¿Cuál es su ocupación? Soy, ¿cómo se dice? Production manager. I forget that one. Gerente de producción. Gerente de producción. I gotta write that one down. How do you spell gerente? G-E-R-E-N-T-A. De producción. Ok, soy gerente de producción. ¿Y tiene algo para declarar? No. Bienvenido a México. Disfrute su viaje. Bueno. What did me quedo por una semana? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? How long are you thinking about staying? So quedarse means to stay. To stay. Me quedo por una semana. I'm staying for a week. Okay. ¿Dónde se queda? Where are you staying? Me quedo en el Hotel México. I'm staying at Hotel Mexico. Okay. That makes more sense. Yeah.
Quedarse. Okay. Okay. Bueno, you're officially ready for a trip down to Mexico.